Namaste students, my name is Krishna, working as lecturer in English. Our channel name is our Master English course. This is our channel's introduction class. Through our channel, I want to explain some important grammar topics. These grammar topics are very useful to the students, those who are studying 10th class, intermediate, degree, BTech, and those who want to speak English very fluently, and also those who want to write competitive exams in their life. In competitive exams, we have 15 to 20 marks from these topics. They are: first one is articles, second one is tenses, third one is prepositions, fourth one is voice, fifth one is degrees, sixth one is speech, seventh one is question tags, eighth one is simple, complex and compound, ninth one is parts of speech, 10th one is phrasal verbs, 9th one is syllables, and 12th one is stress. Among these, tenses is very important. This is like heart of English. Why? Because total English grammar, not only total English grammar, total English language depends on tenses. Most of the students are feeling that English grammar is very difficult to understand and as well as learn. You don't feel like that. Why? Because if you watch our videos regularly without fail, I am sure that I shall make you understand very easily. మన ఛానల్లో ప్రతి వీడియోని డీటెయిల్డ్గా, నిదానంగా ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. మీరు వినేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కరూ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఇంత ఈజీనా అని ఫీల్ అయ్యే విధంగా కూడా ఉంటుంది. మన టాపిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత దానికి సంబంధించిన టాపిక్ నుంచి ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ని కండక్ట్ చేసి మీ నుంచి ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ టాపిక్స్ అన్నీ కూడా మన ఛానల్లో మనం చెప్పే వీడియోస్ ద్వారా డీటెయిల్డ్గా చెప్పి మీ అందరికీ బాగా ఉపయోగపడే విధంగా నేను డిస్క్రైబ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. మన అవర్ మాస్టర్ ఇంగ్లీష్ కోర్స్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే నేను పెట్టే వీడియోస్ అన్నీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా ముందుగా వస్తాయి. మన వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సీ యూ లేటర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్.